Na marhaba mpenzi mtazamaji, hujambo popote ulipo, ni sana wakati mwingine tena wa kuwa pamoja kwenye NTV sasa, ikiwa ni Jumatatu ya kwanza ya mwezi huu wa Agosti, tarehe ikiwa ni 3, mwezi ambao bila shaka una mambo mengi ambayo yanaendelea kufuatiliwa humu nchini na vile vile katika rubaa za kimataifa, kubwa zaidi likiwa ni janga la corona ambalo limeendelea kuikaba kwa ulimwengu. Tuangalie tu kwa haraka takwimu zinasemaje ulimwenguni, na hadi kufikia sasa maambukizi yamepindukia milioni 18 kote ulimwenguni. Tunazungumzia maambukizi ya watu milioni 18,252,276. Watu walipoteza maisha kutokana na ugonjwa huu wa COVID-19 hadi kufikia sasa wamepindukia 6,690,000, kwa maana kwamba 6,93,116. Lakini cha kufurahisha zaidi mtazamaji ni kwamba watu waliopona ugonjwa wa corona wamepindukia watu milioni 11,400,000. Hapa nchini Kenya maambukizi kwa sasa yamefikia kiasi gani? Tuangalie kwa haraka nchini Kenya. Zaidi ya watu 22,000 wameambukizwa virusi hivyo. Zaidi ya watu 22,000 wamepimwa na kuambukizwa virusi hivyo vya corona. Takwimu za Kenya zinakaa namna hii. Hadi kufikia jana watu 369 walikuwa wameripotiwa kufariki kutokana na ugonjwa wa corona. Watu waliopona hapa nchini wamepindukia 8,477, na wale ambao wameambukizwa virusi vya corona hapa nchini Kenya sasa ni 22,053, na kuna wasiwasi kwamba takwimu hizo huenda zikaongezeka katika siku za hivi karibuni baada ya serikali kulegeza kamba katika baadhi ya taratibu ambazo zilikuwa zimechukuliwa kwa ajili ya kudhibiti corona, kubwa zaidi likiwa ni kufunguliwa mipaka ya kaunti ambazo awali zilikuwa zimewekewa mipaka au marufuku ya kuingia na kutoka, kaunti ya Nairobi, kaunti ya Mombasa, kaunti ya Mandera na kaunti zingine kama vile Kilifi pamoja na Kwale. Lakini pamoja na hayo kuna mengine mengi ambayo tunaendelea kuyafuatilia mtazamaji. Kumbuka watu 16 wanafikishwa katika mahakama ya Nakuru kujibu tuhuma za uchochezi katika ghasia zinazoendelea za kikabila katika eneo la Mariashoni katika kaunti hiyo ya Nakuru, eneo la Elbagon. Wawili kati ya 16 hao ni machifu ambao hatima yao itajulikana leo. Lakini pamoja na hayo serikali imetahadharisha kwamba wale ambao watapatikana wakichochea wananchi katika mapigano haya ya kabila watachukuliwa hatua kali za kisheria. Kumbuka zaidi ya familia 3,000 zimelazimika kuhama makazi yao kwa ajili ya matatizo hayo, na sasa serikali inafanya mpango kuhakikisha kwamba wale waliokimbia makazi yao na kupiga kambi katika maeneo ya makanisa na shule wanarudi haraka iwezekanavyo. Katika mazungumzo yetu hapa studioni, ikiwa leo ni siku ya Jumatatu, tunazungumzia sera, siasa na uongozi. Kubwa zaidi ni mjadala ambao unaendelea kunoga, mjadala wa ugavi wa mapato katika kaunti. Tunakuuliza swali letu leo, je, una maoni gani au nini kifanyike ili kuleta usawa katika ugavi wa rasilimali kwa kaunti? Unazungumza na sisi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Je, una maoni gani au unadhani nini kifanyike ili kuleta usawa katika ugavi wa rasilimali za kaunti? @NTV Kenya kwenye Twitter na kwenye Instagram, NTV Kenya kwenye Facebook, au unazungumza na mimi moja kwa moja @Salim Swale 001 kwenye Twitter na vile vile kwenye Instagram, nipate kwenye Facebook Salim Swale. Tutakuwa nazungumza na viongozi ambao ni wahusika zaidi, magavana na maseneta pamoja na wataalamu na wachambuzi wa masuala ibuka. Ninaye Gavana Francis Kimemia kwenye line kutoka kaunti ya kaunti ya Nyandarua kunradhi, na kama ananisikia labda Gavana Kimemia, asante sana kwa kuchukua muda wako na pole sana kwa msiba ambao umekupata. Kwa haraka tu unazungumziaje huu mjadala ambao unaonekana kuwagawa hata wanasiasa wenyewe? Nafikiri vile ningependa kusema ni kwamba lazima hii mambo ya equitable share iwekwe maanani. There must be equitable share katika huu mjadala, na tuone ya kwamba hakuna mwananchi ama kaunti ambayo itaachwa nyuma. Hiyo itakuwa ni kitu cha maana sana kuona kwamba hakuna kaunti inaachwa nyuma, hakuna wananchi ambao wako na maana kushinda wale wengine, na pia tuongozwe na national interest. National interest kama nchi ya Kenya, tusitumie hii mambo kuleta mgawanyiko ya kikabila ama ya counties ama matajiri maskini, lakini tuangalie the national interest itakuwa namna gani. Kama kaunti yangu per capita mimi napata kama 7,000 shillings. Najua kuna county napata 20,000 au 21,000. Tuangalie ni vipi tunaweza kuleta usawa kwa wananchi, maana wananchi wote wana contribute, kama ni tax wana contribute, na pia ni wananchi wa Kenya. So tuwe mambo ya usawa equitable kama hiyo lazima tuangalie, na tuone kwamba pia wale ambao
labda kwa sababu najua shida itakuwa ni kwamba wale ambao labda pesa itaenda chini kidogo, hii formula wakati negotiations tufanye bad negotiations zingine, ili tusewanye nchi, tusivuje nchi, ili tuone ya kwamba kila wale ambao wamekuwa na shida ya kimaendeleo kama Nyandarua County ama Mandera ama Lamu ama Turkana, tuone ya kwamba kuna pesa ambazo zitawekwa kuona kwamba hizo county pia zina equalization fund zinasukumwa mbele, ili ile historical marginalization ambayo hata mimi nimekuwa na hiyo shida kama Nyandarua County marginalization kama county pia nafsi tuongezwe kitu ya kuleta usawa na zile county zingine. Ukiangalia kama sasa vile hiyo formula kama ingewekwa, county kama Turkana ingepata 6 billion, ingepata 6 billion. Kwa hivi sasa wamekuwa wakipata 10 billion shillings, sawa na Kiambu ambao population ni double ile ya Turkana. Hizo ndio vitu ambavyo tunatakiwa kuangalia bila madharau na bila kuandamine counties zingine, lakini pia tuone ya kwamba pia si mzuri kuandamine wale pia ambao wamekuwa wakipata pesa kidogo huu muda wote wa historia. Tuone pia tunaweza kupata formula ambayo italeta usawa nchi, tuunganishe nchi, na pia wale ambao wamekuwa historia wamebaki nyuma, tuone ya kwamba pia kuna pesa ambayo itawekwa ya kuleta usawa, equalization fund, ili pia hata washike ingia katika maendeleo ya nchi ya Kenya. Gavana Kimemba, kuna wale ambao wanaonekana kama wanasiasa, haswa wanaonekana kuingiza siasa katika mazungumzo haya yote. Wewe sasa ni mwanasiasa na kabla ya hapo ulikuwa ni mtumishi wa umma. Unadhani kwa nini watu wachukue advantage na situation kama hii na waanze kueneza siasa katika kujaribu kubadilisha mitazamo na mawazo ya wananchi katika swala zima hili la ugavi wa mapato? Nafikiri itakuwa ni kukosa uzalendo, kwa sababu tunajadiliana mambo ya maendeleo na zile pesa ambazo zimeingia katika nchi tutagawa namna gani, ile kila Mkenya asikia kwamba hajafinywa na hajafinywa yule mwingine, na hakuna county imefinywa, hakuna ile imefinya ile nyingine, lakini zote tunaendelea kwa usawa. Equity iko wapi? Na tusipoweka hii mambo katika kwa sababu mambo yote mwishowe ni pesa. Mwisho wa mambo yote tunaongea nini? Justice, equity, nini, what, human rights. Mwishowe pesa ya nchi inagawa namna gani? Kuna vile inaingia katika tax system, na kuna pia vile inatoka kuingia kufanya maendeleo katika nchi yetu. Lakini tukiangalia pia ile nimeita national interest, Kenya itaendelea namna gani tukiweka pesa yetu wapi, ili tuweke pesa mahali ambapo italete returns katika nchi yetu. Lakini pia tuone ya kwamba kuna mwananchi hata mmoja ambaye ataachwa nyuma na wale wengine katika taifa letu. Kwa hivyo ni mbaya sana kuleta siasa na mgawanyiko na ukabila katika hii formula. Yes. Wewe ulikuwa ni kiongozi wa utumishi wa umma hapa nchini, kwa maana hiyo kwamba unaelewa vizuri sana swala la maendeleo katika kila kona ya taifa hili. Labda unadhani kukikosekana ule usawa katika ugavi wa mapato au rasilimali za taifa kutaathiri vipi maendeleo katika baadhi ya maeneo, haswa yale maeneo ambayo kwa miaka mingi yamekuwa yakitajwa kama yaliyotengwa? Umetaja Lamu, umetaja Mandera, Garissa, Turkana na kwingineko. Hata Nyandarua. Naam. Unajua Nyandarua imekuwa nyuma, lakini watu wanafikiria Nyandarua ni mali imeendelea sana. Lakini ukija huko stima, hakuna stima kwa 100 boma 40 ndizo ziko na stima. Boma 40 ndizo ziko na maji. Na hiyo ni central Kenya. Kwenda mali nyingine kama Tharaka Nithi pia iko nyuma sana, Laikipia. So ni mzuri ndio nasema ni mzuri tuongozwe na ile inaita national interest, inaweza kuingiza weka namna gani kwa Kiswahili. Tuongozwe na kuona kwamba kuna usawa katika taifa letu. Ni kweli kuna wale ambao wako nyuma kwa sababu ya vile Mwingereza alidevelop nchi hii. Kuna mahali ambapo labda maendeleo iliingia, mahali pengine haikuingia, lakini wananchi wote wako sana wananchi wa Kenya. Wengine walikuwa watumwa wa Waingereza, wengine walikuwa vile walikuwa. So kitu cha maana sasa hii tuko kwa muda katika historia yetu. Tutengeneze nchi yetu ili tuone kwamba tukiendelea mbele hakuna Wakenya ambao watafikiria wameachwa nyuma, ama wale ambao watafikiria wanaacha wale wengine nyuma. Zote tuone kwamba kuna ile inaita equitability katika social katika taifa letu. Iwe ni kilimo, iwe ni mambo ya health, iwe ni mambo ya maji, iwe ni mambo ya stima. Tuangalie tuone vile indicators ziko na vile tunaweza kuendesha nchi yetu. Na pia tusivunje mikono mahali ambapo labda rasilimali mingi ya nchi yetu inatoka, lakini sio kusema kwamba iko mahali ambapo pana maana kushinda mahali pengine.
Kuna wasiwasi ni sawa. Kuna wasiwasi Gavana Kimeme kwamba hata zile rasilimali ambazo zipo kwa sasa hivi hazitumiwi vizuri, na haswa kwa wakuu wa kaunti, nyinyi magavana. Hilo unalizungumziaje? Kwa sababu kuna wasiwasi kwamba hata rasilimali zikiongezwa katika maeneo, bado kuna hofu ya kuwa na ufisadi na ufujaji wa fedha za umma. Nafikiri hiyo unajua, kumekuwa pia na fitina na kujaribu kuonyesha kwamba magavana hawafanyi kazi. Hata umeona juzi wakati wa COVID kujaribu kuonyesha kwamba counties hazifanyi kazi. Sidhani ya kwamba, kwa sababu governor anafanya kazi nyumbani kwao, mahali wazazi wake anatoka. Na unless uko na ile roho ya fisi, hadi wewe kazi yako umeenda kura kaunti yako, unakula mamako, unakula ndugu zako, na sioni kama governor yako na kichwa mzuri ambaye ataenda kwa county ati iwe kazi yako ni wizi na kuharibia wananchi, uweki barabara, uweki stima. Maana Nyandarua tukinunua mashine za zaidi ya $500 million. Sababu shida ya barabara huko iliachiliwa. Lakini unaamini kwamba wapo magavana wachache ambao hawatumii vizuri fedha ambazo wanapewa? Kama ni wachache ambao hawatumii pesa mzuri, sheria iko. Sheria iko wazi, na kwa hivyo ni kuchukua sheria kama kuna gavana yote ama ofisa yote ambaye ama CDF, chukua hata CDF ambao usaidini, tunasahau CDF sana, 120 kwa kila constituency. Hiyo ni pesa mingi sana. Mimi napata maendeleo ya bilioni 2. CDF ni 600 million shillings. Pesa yote ya umma ambayo imeingia county lazima ijulikane inaenda wapi. Hata hizi pesa ambazo tunapeleka kwa zile ili ambazo ziko mbele ama ziko nyuma, marginalized na non marginalized, kujua kwamba hizi pesa, kwa sababu economic department yetu lazima iwe strengthened, kujua kwamba pesa ikiingia county impact yake ni nini. Sio tu kuingiza pesa na imetumika, lakini impact ya hiyo pesa iko wapi? Miaka 50 tangu tupate uhuru, lazima tuanze sasa kuingia kujiuliza hii impact ya hii pesa katika mashinani. Kama ni pesa imeenda Mandera ama imeenda Lamu ama iko Laikipia ama Nyandarua ama Kiambu, hii pesa imefanya impact gani? Ama inapotea mifuko ya wale ambao wanapenda kuingiza pesa mifukoni mwao, lakini mahali ambapo haitakiwi. Yes. Na mwisho kabisa tu labda manake kwa uzoefu wako ndani ya serikali na ndani ya mviringo ule wa kisiasa, unaweza kusema kwa manake formula ambazo zinapiganiwa sasa ni mtu mmoja shilingi moja au kilomita moja shilingi moja. Kwa mtazamo wako, pamoja na kwamba tunatafuta ule usawa, nadhani formula gani ina uzito zaidi kuliko nyingine? Siwezi sahi kusema formula ni hii. Ndio nimesema, unakumbuka nilisema lazima tufanye negotiations. Tuendelee kufanya negotiations na kuongea pamoja. Na kila model ikitengenezwa, tunajua pesa ngapi itaenda Mandera, pesa ngapi itaenda Nyandarua, pesa ngapi itaenda Kisumu. Lazima kila formula ikitengenezwa ifanywe, ndio tunaita modeling. Tuone nchi mzima pesa itakuwa namna gani, hata bila na kuangalia kwamba kuna usawa katika tukigawanya hiyo pesa kwa wananchi wa Kenya, watapata pesa ngapi kila mtu. Kama hiyo pesa nje Nyandarua County nigawiwe wananchi wa Nyandarua, itakuwa ni pesa ngapi kwa kila binadamu ambao wako katika hiyo county? Maana tunagawa pesa kwa wananchi, sio kwa miti ama kwa area. Hata ingawa lazima pia area tuangalie hasa zile ile marginalized. Nimesema kuwe na pesa nyingine kando ya kusaidia wale ambao mahali ambapo, kama Marsabit ni county kubwa sana. Nishawahi kutembea hiyo county, ni kubwa sana. Pesa ngapi tunaweza kutenga ya equalization fund kusaidia na watu wakikaa chini waangalie nchi yote kijumla, itakuwa ni rahisi kuja na formula ambayo itaangalia kila sehemu ya maendeleo, na pesa ikienda itasaidia hizo county. Maybe baada ya miaka 5 we can review the formula, miaka 10. Sio kitu ati inatengenezwa ati ikitengeneza imekuwa kama Biblia ama Quran. Itaendelea tu ikiangaliwa mpaka tuone kwamba kuna usawa katika. Kwa hiyo kama itakuwa na kuelewa vizuri kwa sasa, swala la formula si muhimu sana. Pengine umuhimu ni kuangalia ni namna gani labda tunaweza tukaleta usawa katika kaunti zote na kuhakikisha kwamba kama taifa tunakuwa pamoja na maendeleo yanafikiwa katika kila kona ya nchi, angaa kwa kasi inayotoshana. Yes, lakini kwa sababu kuna formula tayari ambayo imetolewa na CRA na kuna ile amendments zimefanywa na Senate, within hiyo, katika hiyo discussion we can still go back. Tunaweza kurudi bado na kujadiliana zaidi ndani ya hiyo formula na tuone vile tunaweza kuja na formula ambayo inaeleweka na kila mwananchi wa kaunti zote za Kenya. Na mwisho tu kabla sijakuachilia ukaondoka gavana, unadhani wananchi
tusifunge discussions, tufungue wananchi tuendelee na viongozi kujadiliana ni formula gani ambayo italeta usawa, ambayo italeta uelewano, ambayo italeta justice katika taifa letu na umoja wa wananchi wetu. Hiyo ndio formula ambayo italeta national interest katika taifa letu. Tumekuwa na mazungumzo na wananchi wa kawaida, ukienda barabarani kuwauliza kuhusiana na huu mjadala wa ugavi wa mapato ni kama hawaelewi sana. Unadhani pengine serikali au mihimili inayohusika, magavana na seneti, wameshindwa kutoa taarifa zitakazowafaa wananchi kuelewa haswa huu mjadala unahusiana na nini? Maana unakaa kama ni mjadala wa wasomi peke yake. Hii mjadala umekuwa ni elites, ni elitist. Ni kama elite tu ndio wanakaa chini kutengeneza hiyo maformula. Unajua hii mambo ingine ya mahesabu ni ngumu sana kuambia Wanjiko mambo equalization fund, mambo ya hii formula hii times this. Lakini lazima tutafute lugha ya mwananchi anaelewa, lugha ya usawa. Kama mimi niko hapa Mandera na mwananchi wa Kiambu amepewa 20,000, hata mimi nipewe 20,000. Hiyo ndio lugha ambayo wananchi wanaelewa. Na nafikiri hiyo ndio sababu population bado inakuwa kitu cha maana sana katika ugawaji wa pesa. Asante sana Gavana Francis Kimemia kutoka kaunti ya Nyandarua kwa kuchukua muda wako na kuzungumza na NTV. Sasa mazungumzo haya, mpenzi mtazamaji, yatakuwa yanaendelea. Tunaye Priscilla Nyokabi ambaye ni mfuatiliaji wa masuala ya ibuka, lakini vile vile ni kamishna katika tume inayoshughulikia masuala ya jinsia. Pamoja naye tutakuwa naye Martin Olo ambaye ni mchambuzi kadhalika na mwanasheria mtajika hapa Nairobi, na pamoja nao tutakuwa na Fredo Kango ambaye vile vile ni mfuatiliaji wa karibu wa masuala ya ibuka na ni mwanachama wa Third Way Alliance. Lakini hata kabla ya hapo, mtazamaji, tunaangalia tunazungumziaje mjadala huu kupitia mitandao yetu ya kijamii. Hapa ninaona katika swali letu la siku ambalo tulikuwa tumekuuliza, naona zinarukaruka hapa. Kuna huyo ambaye anajiita Mkenya halisi, anasema mimi mtazamo wangu ni kwamba pesa hizo ama rasilimali zigawanywe kwa usawa kwa kuzingatia maeneo. Ikiwa kaunti iliyo na watu wachache itapewa pesa sawa na kaunti ya watu wengi, itaimarika kimaendeleo na kisha watu kutoka kwenye kaunti ya watu wengi watahamia huko, tutapata usawa wa idadi. Naye huyu hapa Isaac anasema greediness and selfishness and conmanship should be shunned completely if the leaders want to come up with the right formula of sharing and dividing the country's revenue allocation. Na mwisho kabisa nina huyu hapa ambaye ni nani? Esther Kenya anasema more money, more stealing, more corruption. Hayo ni maoni yako mpenzi mtazamaji, na wala sio mtazamo wa NTV, lakini maoni yako yanakaribishwa. Sasa niwalete katika mazungumzo haya Martin Olo na Priscilla Nyokabi. Nitaanza na wewe Martin. Tunajikuta katika mtego wa aina gani wa kisheria katika kuzungumza haya? Hello? Under the Senate formula. 18 counties were losing under the Senate formula. 28 counties were gaining under CRA formula, and 19 counties were losing under CRA formula. One of the proposals we are having is to look for what we are calling a cushioning fund. We get a small fund so that we don't have a single county losing. And I told CS Yatani, please look for about 15 billion. You ensure they are going to cushion the so-called losing county so that we don't have a single county losing. The formula that has been suggested by the committee is extremely divisive. Even if my county is benefiting, it is ridiculous to see that the other counties are losing colossal amount of resources. Today, we are here talking about Tharaka Nithi, Isiolo, Kilifi, Marsabit, Mandera, Makueni, and a few counties, including Kisii and Nyamira. The same sword that will be used to deny any county even a shilling of what it got last year can be the sword that will be used someday in future by a national government that hates devolution to slash money from each and every county. Naam, baadhi ya maseneta hapo wakizungumzia mjadala huo ambao bila shaka unatarajiwa kujadiliwa katika bunge la Seneti hapo kesho, na mbivu na mbichi vitabainika. Na tayari siasa zimezunguka mazungumzo hayo na mjadala huo kwa wiki kadhaa sasa hapa nchini, na tunarudi kwake Martin Olo ambaye tulikuwa tumempoteza kidogo. Olo, tunajikuta katika tuseme ni mitego ya aina gani ya kisiasa katika kuzungumzia swala la ugavi wa mapato, na ni kwa nini swala hili limeleta joto kubwa sana la kisiasa? Kwanza kabisa niseme
kama kuna mtego ni mtego wa kisiasa, sio mtego wa kisheria, kwa sababu sheria, ukiangazia katiba na ukiangazia pia sheria ya ugavi wa hela, iko wazi kwamba jukumu hilo limepewa Commission ya Revenue Authority, Allocation Authority, na wao wamefanya kazi yao. Ni jukumu lao kutoa hiyo formula, na ni jukumu lao kuelekeza bunge na pia kuelekeza treasury kuhakikisha kwamba wanaweka hizo hela kwa njia ambayo inawafaa wote. Kwa hivyo tukiangazia formula ambayo wametoa wao, na mara nyingi wamekuwa wakizungumzia formula ambayo inaangazia watu, inaangazia service delivery, na pia inaangazia. Naona ninampoteza kidogo Martin Olo. Sijui kama tunaye Priscilla kwenye laini. Priscilla, habari gani? Na hapa ni kwamba iwapo commission imefanya kazi yao, hii formula inakaa namna gani na inahusishwa kwa njia gani? Kama formula si nzuri, tuwaambie commission itengeneze formula. Lakini sasa tukianza kuingiza siasa na kubadilisha katika seneti, ndio tunaona tunaingia katika mtego sasa. Wacha nimchukue Priscilla Nyokabi sasa, na asante sana kwa kuchukua muda na kuzungumza na sisi. Priscilla, awali tumezungumza na gavana wa Nyandarua Francis Kimemia. Yeye anasema kwamba sawa, pana haja ya kuwa na formula ya kugawa rasilimali kwa nchi, lakini kikubwa zaidi ambacho kinapaswa kuangaliwa kwa kina zaidi ni swala zima la kuleta usawa wa maendeleo katika kila kona. Sijui unazungumziaje hilo? Ningesema shukran kwanza kwa kutualika kwenye mchakato huu leo, na nafurahia kumuona Martin Olo, wakili mwenzangu, sijamuona siku mingi. Kwa hivyo ni vizuri saa zingine watu wanapatana pia hapa mtandaoni. Ni kweli. Nafurahia. Sasa katika swala hili la ugawaji wa pesa na hasa zile zitakazokwenda kwenye county, ningekubaliana na governor Kimemia kwamba kuwe na usawa, hasa ile ambayo tunaita per capita. Yaani mwananchi wa Kenya, ile fedha ambayo inamfikia kwa sababu ya kupewa services, iwe ni fedha ambayo kama national average sasa iko shilingi 6,600. Isiwe kwamba kaunti zingine ziko 20,000 na zingine ziko 3,000. Kaunti zote ziwe karibu sana na ile tunaita national average. Kama national average ni 7,000, iwe kwamba nchi kaunti nyingi ziko karibu na hiyo figure ya 7,000. Lakini tukumbuke kwamba hii formula inapewa muda wa kufanya kazi, na kila inapobadilishwa kuna zile kaunti ambazo zitapata fedha zaidi na zingine zitapata fedha kidogo, na sio kwa ubaya. Kama ile ya first generation na second generation, kuna wale ambao walipata kupata fedha zaidi. Sasa hii ya third generation pia vile vile, na ndio kwa maana ile formula ilipewa muda. Kwa hivyo si ati siasa yake ni mbaya, na katika masuala ya fedha fedha ni siasa. Kule hakuna jambo lingine. Bajeti ya nchi huwa inaekelewa juu ya meza na inafanya kugawa kwa kutumia siasa, lakini pia kuachilia maana mambo mengine yako kwa katiba. Lakini tuangalie sana vile ambavyo CRA imeweza kusema. Sasa tuende upande wa services, agriculture, mambo ya afya, mambo ya maji, mambo ya elimu. Tuwe tunagawana pesa kufuatia zile services. Kuna mahali ambapo tulifanya makosa mbeleni, wakati county zilikuja, ile costing ya functions haikuweza kufanywa. Kwa hivyo sasa tunavyoendelea mbele itabidi tuende tukirekebisha kule ambako watu kuanzia vizuri. Labda nikurudishe nyuma tu kidogo Priscilla. Labda nikurudishe nyuma tu kidogo. Ukiangalia katika yale mapendekezo na utekelezaji wa kwanza wa 2012-2013, ule mfumo ambao ulikuwa unatumika. Tuchukue mfano kama kaunti ya Turkana kwa mfano. Kaunti wakati huo ya Turkana ilikuwa inapata asilimia tuseme 6.3 hivi ya nyongeza ya mapato ile ambayo ilikuwa inapata. Lakini tulipokuja kureview tunaona sasa inapata asilimia 4.1. Hizi ni kaunti ambazo kwa muda mrefu zimekuwa na historia ya kutengwa katika swala zima la maendeleo. Huoni kama tutaendelea kutumia mfumo kama huo, kaunti ambazo zinatakiwa ziendelee na kufikia hata lengo lile la kuwa na serikali za ugatuzi, tutakuwa tunakosa kufikia hayo malengo kwa kiwango fulani? Malengo tutafikia kwa vile kuna pia fedha nyingine zile za equalization fund. Masuala ya kaunti ambazo zimebaki nyuma hazikuwa ziangaliwe hasa katika formula. Kuna tena fedha nyingine ile equalization fund, na shida ni kwamba ile equalization fund haikuweza kufanya kazi kama ilivyokadiriwa na katiba. Lakini sasa katika mchakato huu wa formula application, tunaomba kwamba ile equalization fund pia iwekwe juu ya meza, ili kaunti ambazo zimebaki nyuma na kaunti ambazo zimekuwa marginalized kutoka miaka ya kitambo ziweze kuangaliwa na ile equalization fund. Lakini tukija upande wa formula,
Formula sana sana iangalie functions za county na iangalie services. Kwamba Mkenya ambaye yako Mandera na Mkenya ambaye yako Nairobi na Mkenya ambaye yako pande nyingine yote ya Kenya anahitaji kupewa huduma kwa usawa. Tujaribu kwamba formula ifanye huduma sawa, lakini marginalization na wale ambao wamebaki nyuma waweze kuangaliwa na ile equalization fund. Tunaomba kwamba hiyo budget equalization fund pia iwekwe juu ya meza ili counties ziwache kuona ni kama zinabaki nyuma. County zote za Kenya ni county muhimu. Hakuna ile inafaa kubaki nyuma. Naam, asante sana Priscilla, na namuona tayari Fred Okango ameisha jaja studioni, tutakuwa tunazungumza naye baadaye kidogo. Lakini hata kabla ya hapo, mpenzi mtazamaji, tupate mapumziko mafupi kidogo. Tukirudi mazungumzo haya yatakuwa yanaendelea. Kumbuka wewe ni sehemu ya mazungumzo haya, zungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii @NTV Kenya kwenye Twitter na kwenye Instagram, na vile vile tupate NTV Kenya kwenye Facebook, au zungumza na mimi basi moja kwa moja @Salim Swale 001 kwenye Twitter na kwenye Instagram, au kwenye Facebook zungumza na mimi Salim Swale. Usiondoke hapo ulipo, tunarudi baada ya muda usiokuwa mrefu. Various institutions have reported over 800 million units of unclaimed shares among other assets. To find out if you are an owner or beneficiary, dial *361# or visit www.ufaa.go.ke. To achieve great things in life, you must do little things every day, like the 1, 2, 3 with Colgate. The 1, 2, 3 with Colgate and give yourself a future to smile about. Pata smartphone mpya kuanzia 20 bob daily pekee ukilipa mdogo mdogo. Weka down payment ya 1000. Lipa kuanzia 20 bob daily kwa miezi 9. Piga *544# kuona kama unafaulu kupata 4G Neon Ray Pro. Si hapo Safaricom ni yako kabisa. I expected more from you, David. Well, ma'am, I'm not disrespecting you. I devoted myself looking out for you and your children, and do I get any gratitude? Of course not. She always gets the credit. Martha worked hard to earn their love and affection. It's hard work, but you may want to try it. That woman is very dangerous. And she's doing something to entrap my son-in-law, so I don't care how you do it, but I want every moment of that scheming woman's life to become a nightmare. What can I do for you? For me? Nothing really. I just came to inform you that I don't approve of someone like you. Even if you keep flirting with my father, never will you replace my mother. Along came love, in association with Blue Band Peanut Butter. When we moved from analog to digital, we took the opportunity to share our talanta. And the rise of local radio represented our voices mtaani. New ICT and educational platforms are going to make sure that no one is left behind. Communications Authority of Kenya, opening your world. Naam, karibu tena mtazamaji, kama ndio kwanza unafungulia runinga yako na kujiunga nasi, unatazama NTV sasa, tukiwa tunazungumzia swala zima la ugavi wa mapato katika kaunti, mjadala ambao umekuwa ukigonga vichwa vya habari kwa takriban majuma matatu sasa hapa nchini, na ni mjadala ambao umewagawa wanasiasa katikati na hata kutishia wakati mwingine kupasua baadhi ya mihimili mikuu ya siasa kama vile handshake ya mwaka 2018. Baadhi ya maseneta upande wa Jubilee wakisema kama hakuna mfumo ambao tunautaka sisi, basi tena handshake na masuala ya BBI yamekwisha. Je, hilo lina maana gani na tunaelekea wapi kisiasa na vile vile kimaendeleo katika taifa hili endapo hakutapatikana muafaka katika ugavi wa rasilimali sawa katika kaunti zote 47 za taifa hili la Kenya? Na sasa nachukua fursa hii kumkaribisha Fred Okango. Asante sana kwa kufika. Na ni shani na fahari kubwa. Mwisho tulikuwa tunazungumzia mazagazaga yale ya Third Way Alliance, lakini tunazungumza mambo mengine tofauti. Fred, wewe ni mwanasiasa na hili swala japo linaonekana zaidi
kidhahiri na kiukweli Naam. kama ni swala la kitaifa, swala la kimaendeleo, lakini siasa inaonekana imeteka nyara zaidi mazungumzo haya. Kwa nini? Wajua, kwa sababu masuala ya maendeleo ni masuala ya kitaifa, lakini utapata kwamba mara nyingi katika nchi yetu ile jambo la urais, watu wengi wameona kwamba unafuatiliwa sana na rasilimali. Ukiwa mtu wenu atakuwa rais wa Kenya, basi mna matumaini kwamba mtapata zile fedha zaidi kuliko watu wengine, lakini sio hivyo, kwa sababu sheria na katiba ya Kenya imeweka vigezo vya kugawa pesa hizi. Katika katiba ya Kenya, kwa mfano kipengele cha 203 ishaeleza waziwazi vigezo, mojawapo ikiwa zile maendeleo ya kimataifa, deni za nchi. Ile kigezo kuhakikisha kwamba kila kaunti ina pesa za kufaa za kuendeleza miradi yake. Ukumbuke kanuni za ugatuzi, mojawapo ni kwamba katika kila eneo ya ugatuzi lazima wawe na fedha za kutosha za kuendeleza au za kuwawezesha kuendeleza maendeleo yao kibinafsi kama watu wa eneo hilo. Na ndio maana unaona sasa hivi wanasiasa washaingia, wanasema ikiwa sisi watu wa maeneo fulani hatutafanywa hivi, basi huenda zile maendeleo ambazo tunatarajia hazitafanyika. Ndio maana unaona watu wanaweka siasa. La pili, ukumbuke sasa hivi kuna serikali za kaunti ambao walifanya bajeti. Hawawezi kutekeleza bajeti ile bila hizi pesa ambazo lazima ziidhinishwe na seneti. Wale wenzao katika bunge la kitaifa walishafanya mambo yao, wakagawa pesa kati ya serikali kuu na kaunti, wakapatia kaunti bilioni 316. Sasa ni jukumu la seneti, na katika katiba ya Kenya kipengele cha 118 yasema kwamba kila baada ya miaka 5 seneti watakaa chini na kwa makubaliano wagawe zile pesa kati ya hizi kaunti 47. Sasa hivi mbona wanashindwa kutafuta ule formula nzuri au ule mfumo mzuri wa kugawa hizi pesa? Commission of Revenue Allocation, ile tume ya kugawa pesa za umma, ishasema kwamba tutazingatia idadi ya watu na pia tuzingatie zile kaunti ambazo zinapata fedha zaidi tuwazawidi. Ushaona? Mbona sasa hivi wanaleta siasa? Wasiwasi ni kwamba Fred, kwamba unapozungumzia zile kaunti ambazo zinakusanya mapato zaidi tuwapatie zawadi, kwa maana kwamba wapate fedha zaidi. Kuna wasiwasi kwamba kuna baadhi ya kaunti ambazo kwa muda mrefu, kaunti kama vile Lamu, kaunti kama vile Turkana, Mandera, Marsabit na kwengineko, ni kwamba hizi kaunti hata ule ukusanyaji fedha, hata vyanzo vya kukusanya fedha, bado hakuna miundombinu ya kuwezesha kaunti kukusanya fedha. Nilikuwa juzi kaunti ya Isiolo, na kwa masikitiko makubwa hata maegesho ya magari watu hawalipi kwa sababu ya pengine ya historia ya eneo hilo au mapato, kiasi cha mapato cha watu wa eneo hilo. Unahisi hata kuwawekea pengine shilingi 20 au 50 kwa ajili ya maegesho ya gari sio kipaumbele haswa katika maisha ya mkazi wa Isiolo. Kwa hiyo unaposema hivyo, huko ni kusema kwamba unanyima kaunti ambazo bado hazijajiwezesha kimiundo msingi kupata fedha za kutosha. Kwa sababu wajua zile kaunti, na hapa nitalaumu bunge, zile kaunti ambazo kihistoria hawajafaidika sana kutokana na maendeleo, ambazo kwa kizungu tunaita marginalized, zile ambazo zimetengwa kwa kihistoria. Kulikuwa na zile pesa ambazo tunaita equalization fund, na zilipewa muda ya miaka 20 ili kuwawezesha kuwa katika nafasi moja na kaunti zingine. Na baadhi ya vitu ambavyo hivyo pesa zilikuwa wanaweza kufanya kulingana na katiba ya kipengele cha 204 ni kwamba maji, stima, mahospitali na kadhalika. Na ndio maana tunasema hayo ndio mambo muhimu zaidi katika maendeleo ya kiuchumi. Lakini utapata kwamba ile mswada wa equalization fund haijapitishwa hadi leo. Inamaanisha ile 1.5% ambayo inatoka kwa serikali kuu kwenda katika equalization fund bado hawajaiona. Ndio maana unaona wale wenzetu ambao wako katika maeneo ambao walikuwa wametengwa kihistoria wanalia, wanasema sisi hadi siku ile mtatupa zile pesa utuwezeshe tuwe safari moja na wale wenzetu, hatutafanya hivi. Na mimi siungi mkono mfumo ambao itawatenga tena zaidi. Kwa sababu mimi kama mwanasiasa au kiongozi, tunasema kwamba katika Kenya hii katiba imeipa Wakenya wote nafasi sawa. Na equalization ama equity ni jambo ambalo lazima tuizingatie sana kama Wakenya, kwa sababu
Nitakupa mfano. Ukienda Turukana, ni maeneo kame na tambarare, na watu si wengi sana. Japo mahitaji ya maendeleo ni mingi, zile pesa ambazo wanazipata kwa sasa hazijawawezesha kufanya maendeleo kiasi cha kwamba ulinganishe na Nairobi ambapo watu wako wengi, maendeleo yaonekana. Na ndio maana nasema mfumo ambao wanaseneti watatumia lazima uwe mfumo ambao unaleta usawa, mfumo ambao utaweka wale wenzetu ambao wanalia wawe katika safari moja na sisi. Nitakuuliza tu swali moja, lakini hata kabla ya kukuuliza nimkumbushe mtazamaji kwamba huu ni mjadala ambao unakuhusu wewe na utakuathiri wewe kulingana na jinsi mapato takavyogawa katika kaunti yako. Unazungumziaje mazungumzo haya ambayo tunaendelea nayo hapa? Nambari za simu ziko kwenye runinga yako, zungumza nasi, tupigie simu mubashara tusikie mchango wako na maswali yako. Fred, watu wanasema kwamba mahitaji ya mtu wa Turkana na mahitaji ya mtu wa Nairobi huenda yakawa yanafanana. Mtu wa Turkana anakula, mtu wa Nairobi anakula. Mtu wa Turkana anataka kwenda shule, mtu wa Nairobi anataka kwenda shule. Bila shaka. Kwa nini tusitumie one man one shilling? Nitakupa mfano. Kwa sababu tangu jadi kuna maeneo katika nchi hii ambayo hayajafaidika kutokana na maendeleo kwa sababu ya kutengwa kihistoria. Na tumeyataja maeneo hayo. Ndiposa wale ambao waliandika katiba yetu wakaweka ile pesa au zile pesa ambazo zitaenda kuwainua ili waje katika nafasi moja na sisi ambao wanatoka maeneo ambayo hayajatengwa sana. Kwa mfano Nairobi. Ukitoka leo kwa nyumba yako, unapoendesha gari lako ama ungia kwa matatu kuja mjini, unaingia katika lami. Ukienda maeneo kama Turukana, unapotoka katika nyumba yako hakuna lami. Inamaanisha maendeleo yashafanyika maeneo mengine. Ni sasa wakati wa maeneo mengine pia kuja kuwa nafasi moja. Na ndio maana mimi nakubaliana na yule seneta wa Nairobi, rafiki yangu Sakaja. Anaposema kwamba y is equal to a plus b, inamaanisha wale ambao walikuwa wanapata zile pesa wasipoteze. Lakini katika hiyo mgao ambao unakuja third generation, tuangalie zile pesa ambazo ziko, tutafanyaje ili tuwezeshe wale ambao wanapata zile pesa lakini kuna kiasi kidogo waongezewe ili wasije wakalia. Na mimi nitasema katika Kenya hii wote wakati ambapo wanasiasa wanatafuta kura wanaenda katika maeneo yote. Lakini wakati ambapo mgao wa fedha inakuja, kuna wanasiasa wanaonekana ambao wanasema sisi kama hatutapewa nafasi yetu kwa sababu sisi ndio wengi zaidi, hatutafanya hivi. Niliona mwenzangu juzi, rafiki yangu juzi akasema mambo ya BBI. Kama watafanywa hivi basi hao mazungumzo ya BBI wanaweka kando. Jamani, tusiweke siasa katika mambo ya ugavi wa fedha ambayo inaenda kutumikia wananchi. Kwa sababu tunapoweka siasa tunaonyesha kwamba hao wenyewe ambao wanaweka mambo hayo tajirika wenyewe au wana uwezo wa kufanya mambo haya wenyewe. Kenya inahitaji kila Mkenya. Kenya ni ya Wakenya wote. Na ndiposa kuna ile formula, mfumo ambao umetolewa na Commission of Regional Allocation. Ikasema idadi ya watu ni nzuri. Lakini katika idadi ya watu pia sisi kama wananchi tuangalie kuna uwezekano mtu ambaye anatoka Mlima Kenya ako Turukana anafanya kazi Turukana. Yeye ni daktari. Yeye ni mwalimu. Je, unapopeleka pesa katika maeneo kama Turukana, Lamu, Wajia, ule mtu ambaye anatoka maeneo ambayo inaonekana kuna watu wengi zaidi wanafaa wapate pesa, zile huduma ambazo anapata katika ile eneo atazipata ama hatazipata? Swali jibu ni atazipata. Kwa hivyo Wakenya wako huru kukaa kila mahali. Pesa ambazo zinaenza katika maeneo lazima ziende zimtumikie kila Mkenya na kwa usawa aina fulani. Wacha tusikie nao Wakenya wanaofuatilia mazungumzo haya wanasema nini. Lawrence kutoka Mombasa, habari gani Lawrence? Lawrence, ujambo? Nyamaze. Mwambie nyamaze basi. Ujambo? Lawrence. Naona Lawrence ni kama matatizo kidogo ya simu, mtoto anamchachawiza hapo. Lakini pamoja na hayo ninaye Martin Olo vile vile. Martin, swala zima hili la mazungumzo yetu ambayo tunaendelea nayo ya ugavi wa mapato. Kama ulivyosema, matatizo sio ya kisheria, matatizo ni ya wanasiasa. Lakini mpaka lini tutaruhusu wanasiasa wawe pengine juu ya sheria ambazo zimewekwa na katiba ya nchi? Hilo ni swala ambalo kidogo jibu lake ni la wazi, kwa sababu ukiangazia bunge na ukiangazia seneti, kazi kubwa ya bunge na kazi kubwa ya seneti ni ugavi wa bajeti ama ugavi wa rasilimali ambazo zinapatikana Kenya, na pia kusema kwamba kazi ya siasa
ni kusema nani anapata kipi na wakati gani na kwa kiasi gani. Kwa hivyo hiyo ni kazi ya siasa. La muhimu ni sheria kusema kwamba mpango huu unanuiwa kwa njia gani, na siasa na katiba imesema hivyo, imesema Commission for Revenue Allocation iseme hivyo, na pia ikapeana ile 15%. Hata ingawa tunaambiwa mara nyingi inazidi 15, lakini pia mwongozo upo kwamba tunachokizungumzia sasa hivi ni ile 15%. Ningependa kusema hivi Salim na wenzangu kwamba nchi hii ina hela nyingi zaidi kuliko bilioni 316 ambazo tunazungumzia sasa hivi. Seneti inazungumzia ugavi wa bilioni 316 ambayo imetengwa na bajeti ya sasa hivi kwenda katika counties. Kile hatuzungumzi ni kwamba zile 85% ambayo imebaki kwa national government zinaenda wapi. Hatuzungumzii kwamba CDF na hiyo CDF inaenda wapi. Hatuzungumzii mambo ya affirmative action inaenda wapi. Kwa hivyo mswada huu wote na mazungumzo haya yote kidogo yanatuchanganya. Kwa nini? Tunaangazia zile hela ambazo zimetengwa za counties, na sahau ya kwamba kuna hela zingine ambazo zipo katika kitaifa, katika treasury. Kwa hiyo Martin, kama itakuwa ninakupata vizuri, ni kwamba pamoja na kwamba kuna huu mvutano haupaswi kuwepo, kwa sababu hata fedha zinazozungumziwa ni tone tu katika bahari nzima ya pesa nyingi ambazo unasema nchi inayo. Bila shaka, kwa sababu ukiniuliza mimi, tunaposema kwamba ugatuzi umepeleka mambo ya ukulima kama zaidi ya 85 kwa 100, hela ambazo zinabaki hapa Nairobi zinafanya kazi gani? Zipelekwe kule. Tunasema kwamba kuna wengine wanapoteza, wengine wanabaki. Mazungumzo haya yanatakana yawekwe katika mizani ya kitaifa na mizani ya counties. Nimsikie tu Lawrence, naona amerudi tena kwenye line ya simu. Lawrence, habari gani? Salama sana, habari za Mombasa? Mombasa kwa zima, niko Mombasa upande wa Mtoba, Kilifi, kaunti dogo ya Kilifi hii. Mimi nashukuru sana na kupata vizuri sana. Endelea mchango wako kwenye mazungumzo. Mazungumzo yangu kama wakati kulikuwa na katiba ikawa imesema kila eneo bunge au eneo county, kila county itakuwa na mgao kulingana na wale wa raia wa huko. Ile ujua maendeleo. Sasa hiyo katiba imebadilika kutokea 2014, imebadilika mpaka imefikia hasa kuondoa ule mgao wa zile kaunti ambayo hata kama ni kubwa, sababu kuna kaunti nyingine kama Turkana ni kaunti kubwa, ni raia wao ni wadogo. Sasa kaunti kama ile ina population hiyo population ambayo hiyo pesa imekatwa kule, kama hiyo 1.3 billion imetolewa kule Turkana. Asante sana Lawrence. Asante sana. Nadhani anachosema hapo bila shaka ni kwamba kuwe na usawa katika ugavi wa rasilimali. Priscilla, tuna hili swala ambalo linazunguka huu mjadala wote. Swala la hizi tume ambazo zimepatiwa mamlaka ya kufanya kazi fulani. Kwa mfano wewe upo katika tume ambayo inashughulikia masuala ya jinsia. Tuna CRA. Kwa nini tusipatie CRA nafasi ya kutoa mwelekeo na wanasiasa wafuate mapendekezo ambayo yanatolewa na CRA bila ya kupiga chenga? Asante, na ningekubali vile unavyosema kwamba tume hizi zilitengenezwa na katiba ili wakati uongozi unaendelea, kuna Wakenya wengine ambao wako na ujuzi. Sana sana zile tume huwa zinaleta ujuzi, expertise ya masuala ya nchi yetu. Alafu katiba tukitengeneza hii katiba ya 2010, tulikuwa kidogo hatuamini sana serikali peke yake na hatuamini sana wanasiasa peke yao. Ilikuwa tunakuwa na ile national conversation, na hizi tume zinaweza kuleta ujuzi zaidi, maana zinafanya kazi hii kila siku. Na mimi ningesema hivyo unavyosema kwamba formula ambayo CRA ilileta ilikuwa formula ambayo ni bora zaidi, maana iliangalia, na kama mimi nimefurahia sana, kwa maana kwa mara ya kwanza hii formula ilikuwa inaangazia masuala ya afya, na afya ikaweza kupewa 17%, hasa wakati huu wa COVID. Kama tungekuwa tunazidi kutengeneza huduma yetu ya afya, ungekuta kwamba hata ugonjwa kama COVID haungeweza kutusukuma vile utakavyotusukuma sasa katika county. Na hii 17%, masuala mengine pia yako na basis katika international circles. Kuna ile Abuja Declaration huwa inasema nchi yoyote ipatie masuala ya afya 15%. Kwa hivyo hii ni mara ya kwanza nchi yetu ya Kenya itaweza kuwafikia yale maazimio ya Jumuiya ya
nchi za Afrika kwamba katika kugawa fedha nyingi ziweze kupatikana masuala ya afya. Katika lile swala la ukulima wa agriculture na pia pastoralism, ile wale ambao wanaweka wanyama livestock, walikuwa wamesema 10% iweze kwenda kwa masuala yale ya agriculture. Alafu county functions zingine za elimu, ile polytechnic na ECD, ile county planning, hiyo imepewa 18%. Na masuala ya urban centers, traffic lights, urban lights, hayo masuala yote yalikuwa yamepewa 5%. Kwa hivyo ukiangalia formula ya CRA unaona kwamba masuala mengi yameweza kushughulikiwa kwa ujuzi. Tume iliweza kupeana ujuzi, lakini katiba pia inaamini kwamba tume haziwezi kufanya kazi ambayo wale waliochaguliwa wanafaa kufanya. Kwa hivyo tume ikishapeana ile formula, inafaa sasa seneti ikubaliane na tume ama ikose kukubaliana na tume, na iweze kupeana sababu zake za kukubaliana na tume. Lakini mahala masuala yalipofika sasa, ni vizuri turudi katika ile formula ambayo CRA waliweza kutupa, na hii formula ni kwa miaka 5 peke yake. Kama kuna county ambazo hazitaweza kufurahia formula hii, na kama formula hii haitawapendeza wa Kenya, baada tena ya miaka 5 CRA inaendelea kuchukua ile data. Na tusisahau kwamba hii formula inafaa kufuata census. Juzi tumefanya census. Katika ile mgawa wa kwanza wa first generation na mgawa wa second generation hatukuwa tumefanya census ingine tangu ile ya 2009. Tulianza katiba mpya na census ambayo ukumbuke hata ile census ya 2009 ilikuwa kotini. Tulianza na census ambayo haikuwa imekubaliwa. Hii census ya 2019 sasa imetoka, ni lazima formula ambayo inafanywa sasa mwaka wa 2020 irejelee ile formula. Lakini tume zipewe wakati wake wa kufanya kazi, na tume nazo ziweze kuwaeleza Wakenya. Ingekuwa vizuri sana kama CRA ingetoka na huu mswada kabla ya wale maseneta. Ingekuwa vizuri sana kwamba hizi tume zetu pia ziweze kupewa fedha za kutosha za kuweza kushirikiana na Wakenya, ile public participation, ile public education, ili Wakenya waweze kufuata. Mimi malilio yangu kwa CRA ilikuwa kwamba hawakuweka masuala ya maji. Lakini yule mwenyekiti Jane Kiringai akaweza kutuambia walianza na afya, wakaanza na agriculture, na wakisonga mbele wataweza kuweka hata 10%. Sisi kina mama tulikuwa tunataka 10% ya zile fedha iweze kupewa masuala ya maji. Lakini akaniambia idadi ya maji ile itaweza labda kwenda mbele. Kuna wale ambao wanapendekeza labda ndani ya CRA yenyewe kuwe na wawakilishi kutoka haya maeneo yote, seneti na pengine baraza la magavana, ili watakapokuja na mapendekezo yawe ni mapendekezo ya wadau wote. Ndio, Senate imepewa watu 5 katika ile CRA, na ni ukweli katika CRA mpya, maana masuala haya pia yako kule kwenye BBI. Utakuta kwamba sasa CRA itaweza kuwa na Council of Governors, itataka kwamba Council of Governors iwe na viti kule kwenye CRA. Na sisi tunapendekeza kwamba Council of Governors ilete mama mmoja na mzee mmoja. Kina mama pia, hii debate imeweza kuweka kina mama nje. Hata sisi masuala yetu tutaki yasahaulike katika masuala haya ya formula. Kwa hivyo tukisonga mbele, isikuwe tu ni maseneta wanaume na wanaume peke yao ndio wanakwenda kwenye formula, ni sisi wote. Na wamekusikia bila shaka. Asante sana Commissioner Priscilla. Sekunde 30 Fred kutufungia. Nini iwe dawa mjarabu, iwe ni suluhu katika mazungumzo ambayo yanatarajiwa kesho mbele ya Senate? Mambo mawili. Tume ya ugavi wa pesa za umma ni tume, kazi yake kuu katika katiba ni kutoa mapendekezo. Washapendekeza. Wale ambao wataangalia mapendekezo haya ni seneti. Kesho wanapoingia katika bunge, lazima waangazie kwamba kuna Wakenya sehemu fulani ambao tangu jadi wametengwa kihistoria. Hawa Wakenya watazidi kutengwa au wakati huu watapata matunda ya katiba? Jambo la mwisho, wanasiasa ambao wamewakilishwa katika ile tume walishirikishwa vilivyo kutekeleza au kutoa formula hii ambayo imeshatolewa. Je, kwa nini sasa hivi ambapo tume inaleta mswada huu katika bunge ili jadiliwe, wanasiasa wanaingiza mambo ambayo hayahusiani na ugavi wa fedha? Na ndio maana tunasema sisi kama Wakenya walanyasi, kesho lazima wakitoka pale washughulikie jambo hili vilivyo, ili county zisije zikakosa pesa tena. Asante sana Fredo Kango. Mpenzi mtazamaji, tungependa kuendelea lakini muda haunasi. Tunahitimisha mazungumzo yetu kwenye NTV sasa hapo, lakini haya mazungumzo hayajakwisha. Endelea kuzungumza na sisi katika mitandao yetu yote ya kijamii. Usiondoke hapo ulipo. NTV AT ONE inakujia baada ya muda usiokuwa mrefu. Mimi ni Salim Swale, nakutakia adhuhuri njema. Kwaheri.
sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. In this house, my money is ours. But pesa yako ya familia yako. Mpaka imeka place akitaka makeup nifanyie. Kama nini? Kanywele kanini vitu tu. Kuna avocado, kuna nini. Inabidi unaitisha wisdom kutoka above. Na hapa inafaa unajipaka kama mwanaume. Maybe hata tungeanza. Do you think that was an issue? Una feel ni kana kuonea ma. Do you understand where I was coming from? Ai topa di top. Topa di top. So unajitanga topa di top DJ mo. Kuwa topa hata kwa nyumba, fanya kila kitu. Mimi si unajiweza. Mbona una complain? Did you know there's a laundry bar soap that can help save you time, water, and money? You save by not having to use multiple products. And you only rinse once. For a laundry soap that can help save you time, water, and money, try Whitewash Extra. Brand power, helping you buy better. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam taught us about plague. He told us that if it's happening in a place, don't go. And if you are in a place that is happening, don't come out. Prophet was preparing us for quarantine, and he was also telling us to take precaution, that we should not be agents or carriers of the virus. It should not be us who are going to carry the virus, take it to our congregations. For this reason, our congregations, we've decided that since faith is in the heart and everybody knows where his faith is, we have taken this time to stay at home, pray at home, do our prayers, because when you're at home, you are still with your Lord. God will not forsake you for being at home because you are not in the mosque, but know that even at home, you can still pray to God that he helps us in this big pandemic that is in the world. Kenya is one of the leading African countries when it comes to electronic payment. In reality, is it really possible to spend a whole day without digging into one's wallet? We challenged ourselves to spend 12 hours in our respective capitals without hard cash. Experts warn that in weeks, days and months that lay ahead, it could be tougher for farmers who are already feeling the heat due to disruption caused by the pandemic. The vanilla season this year, I think it will be very low price. We find out the options vanilla farmers have to sustain their businesses and remain profitable during the slowdown caused by the impact of COVID-19. Breastfeeding is not only a foundation for a child's future, health and well-being, but also a critical element of worldwide development efforts to create a healthier, prosperous and sustainable planet. However, the COVID-19 pandemic and the resultant response actions by government have had negative effects on nursing mothers. As a result, their access to health facilities, inadequate human resource for health, leading to tasks shifting and/or burnout have directly hampered breastfeeding education and counseling services. On Thursday, 6th August 2020, the Nation Media Group will hold a live virtual Nation Leadership Forum from 7:30 p.m. on NTV. With the help of a panel of experts, it shall delve into this year's theme of the World's Breastfeeding Week, Support Breastfeeding for a Healthier Planet, and delve into how stakeholders aim to garner support for the practice of exclusive breastfeeding for the first 6 months of life. Nation Leadership Forum. Engaging society, impacting the nation. Pishi by Nation Media Group brings you Celebrity Home Chef. This is a chance to nominate your favorite celebrity to get in the kitchen and showcase their cooking skills on TV. Simply head on to @Pishi254 on social media. Comment by tagging your favorite celebrity, and guess what? We might just make it happen.
Tune in to NTV every Friday to catch the celebrity in action. Mwenyezi Mungu atakufungulia hazina zake nzuri kutoka mbinguni na kubariki kazi za mikono yako. Utayakopesha mataifa mengi, lakini wewe hautakopa. Mungu atakufanya kuwa wa kwanza na sio wa mwisho. Hakika utaendelea mbele na sio kurudi nyuma. To get blessings za maisha, SEO Skiza Tune, dial *811 *928#. Pata 50% extra credo bila expiry ya kupiga na ku-SMS across networks. Piga *444* scratch card pin hash, na kama ni M-Pesa *444*2#. Safaricom for you. This is NTV. Well, a very good afternoon to you. This third day of August 2020. My name is Zainab Ismail. You're watching NTV at ONE. Now, Makueni and Kitui senators have vowed to shoot down the proposed revenue sharing formula. The bill, which has failed to pass after 6 attempts, will be once again presented in the Senate, with Makueni's Mutula Kilonzo saying he would resist calls by various political leaders to pass the now divisive bill. Together with his Kitui counterpart Enoch Wambua, the two senators have urged others to shoot down the formula. Ripoti kwamba wamekuwa wakiulizwa maswali na kufuatiliwa na viongozi wa mbalimbali ili wakishawishiwa warudi nyuma katika msimamo wao wa kutetea kaunti zile 18. Tumesukumwa na vyama, tumesukumwa na watu wengi, tumesukumwa na viongozi wa aina mbalimbali, na vile uliona tulisimama Jumanne, si ati hatuko tumesukumwa, tunasukumwa hata saa hii, lakini msimamo ni ule ule. Tunapiga kura ya Kenya, hatupigi kura ya vyama na hatupigi kura ya mirengo, tunapiga kura ya Kenya iwe moja. There is no CRA formula at the Senate. Hiyo sisi hatujaona. The motion that is there is a motion from the Finance Committee with amendments, one from Kangata which fell on Tuesday. The remaining amendment is from Sakaja, which was moved and will be debated on Tuesday. Well, away from that, a court in Nakuru has ordered that 16 suspects arrested in connection with the violent clashes that rocked Njoro region last week be detained for 10 days to allow police conclude investigations. Senior resident magistrate Lillian Arika directed that the suspects, among them former Nesuit ward representative Joseph Miangari and a Kenya Defence Force officer, be detained at Bondeni Police Station and Njoro Police Station. The orders followed the application by the Directorate of Criminal Investigations, who sought to hold the suspects for 14 days pending investigations. Police claim the suspects, jointly with others who are at large, were responsible for organizing and funding the clashes, which left 5 people dead and thousands displaced.
All right, meanwhile, today, the Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i, together with his counterparts at the Directorate of Public Prosecutions, I beg your pardon, as well as the Directorate of Criminal Investigations, will be gracing the launch of the police digitization program, which is happening currently at the Buruburu Police Station. And we have our very own Ngina Kirori on standby there. Let's just listen in to what is happening. Interest of time, request you to come forward and wave to our guests. Our Cabinet Secretary, on Dr. Fred Matiang'i, our Cabinet Secretary, Dr. Joe Mucheru, our PS, Dr. Kibicho, PS Jerome, Alice Otwala from NPC, ODPP, our able IG and our DCI, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocols observed. Waziri, I'll not take any time, but I would like to say one or two things that are close to my heart. First, we are very lucky to have a transformative leader, a reformist in form of His Excellency. All right, like I said, our reporter Ngina Kirori is on standby. She'll be bringing us more details of what has been said there on the digitization of policing issues there, and of course some security matters as well discussed there. Well, away from that, trouble is brewing at the Kajiado and Kiambu border. Now, according to Ndeya residents in Kiambu County, one person was killed in a suspected cattle rustling incident. Kiambu County Commissioner Wilson Wanyanga has warned politicians against interfering in the matter, which he says is currently under investigations. Judith Cherono has the details. Residents of Ndeya, Kiambu County, have threatened to seek revenge after one of their own was killed by suspected cattle rustlers. National and county government officials held a meeting with the residents in an attempt to seek a solution. Mambo ya mpaka akakula shida, sisi hatuna shida na mpaka, tunajua. Tuongee mambo ya peace. Tumeongea na komanda na tumeongea na IG. Hatutatoka hapa kama askari hawatakuwa hapa. Tutawacha kama askari wako hapa, na deputy commander anafanya hiyo kazi. Tutahakikisha wamekuja hapa. The political leaders see the cattle rustling incident as a symptom of a bigger issue. Some of the leaders from Kiambu County now claim that there is a conspiracy to move the border illegally. However, Kiambu County Commissioner Wilson Wanyanga has warned the leaders against politicizing the matter. Kwa sababu kuna rekodi ya mifugo vile imeibiwa, ile tumerecover, ile imebaki. They must account for all the animals stolen. The commissioner further pledged to transfer some of the security officers after residents accused them of colluding with the cattle rustlers. Judith Cherono, NTV. And northeastern MPs and some from the coast region are now threatening to take unspecified actions if senators go ahead and support the Finance Committee formula that is deemed to support Mount Kenya and Rift Valley counties. According to the MPs, who numbered 10, the arid and semi-arid areas have suffered far too long, and it would be a disservice if the revenue formula is passed.
The people who feel this country belongs to them failed, just like they did to this CDF back then. They said the marginalization pocket should be expanded, and therefore, as we are speaking now, the marginalization pocket has moved from 14 to 34, including Kiambu, Muranga, and Nairobi. Therefore, the issue of them saying that we are getting a special fund under equalization fund is not true. Even that one has been taken away from us. So I want the Kenyans to know that even when that funds will finally come, it will go to Kiambu, and it will go to Muranga, and it will go to many other counties, 34 counties to be specific. The counties that we want to increase their allocations happen to be the richest in these counties. Nairobi, Nakuru, Kiambu, Machakos, Elgeyo Marakwet, name them. Ladies and gentlemen, we are in a, by the way, we need to appreciate the fact that Northern Kenya covers 55% of Kenya's landmass. Wazee wetu zamani walikuwa wanasema tuachane na Kenya, na vile sasa inakuwa ama vile tunaona tutawachana na Kenya, sisi tutarudi vile wazee walikuwa wamesema NFD. Northern part of Kenya will be free from Kenya. We will leave Kenyans to Kenyans. As tomorrow, as they go for another vote, we encourage them to support Honorable Senator Sakaja's proposal, which takes care of everybody. It is a win-win situation, unlike the current situation where it is one side wins and the other one loses. So we are only dwelling about 316 billion of the counties. Where is the 2.4 trillion? 70% of that development budget goes to Mount Kenya. Where is the rest of the country? Well, away from that, one farmer in Kitui County has sought to overcome the perennial water shortage in the area. Gladys Kivoto from Mutomo village has simply constructed ponds where she uses to collect water during the rainy season for use throughout the dry season. The result has been bountiful, as Naoma Sampao now tells us. In an area where rains are often insufficient and highly unreliable, Gladys Kivoto's farm in Mutomo, Kitui County stands out with healthy crops, some ready for harvesting. Unlike other farms who rely on rain-fed agriculture with nearly zero results, Kivoto has invested in ponds to collect water during rainy seasons. I'm using the water ponds, whereby I'm preserving water using these ponds, collecting the flowing water, the ground flowing water. These water ponds, I use the dam liners to cover the pond so that you can retain water. Her investment has given her an edge over other farmers in the area since she can supply farm produce all year round. She is now encouraging other farmers to use modern farming methods to boost their yields. The other household, if they can do what I've done, that means Kitui County will have no food problem. The market is ready. In fact, I can't meet the market. Kivoto is also appealing to the youth not to solely rely on employment. Also encouraging the youth to venture in this farming technology, because this is a full-time job. So they should not go around looking for jobs, color jobs. Even the educated people, they are doing it. I've done it, and I can say I've succeeded. She has also urged the government to support farmers by empowering such initiative in order to eradicate poverty. Naoma Sampao, NTV. Thanks, Naoma. Now, the Seafarers Union of Kenya has welcomed the decision by the government to put guidelines in place so as to revive the maritime sector. The union's General Secretary, Steve Owaki, says the move will help the Kenyan youth get employment in the maritime industry.
The move also means that seafarers with valid documentation will be given green light to seek jobs aboard cargo or fishing vessels from the port of Mombasa. It could also see the renewal of contracts between the Mediterranean Shipping Company and the employees who had been forced to take leave due to the coronavirus pandemic. Tunashukuru sana kwa sababu serikali pia imetupatia msukumo mkubwa kwa kuruhusu crew change. Yaani mabaharia wanaweza kuingia melini na wakatoka. Na pia tumeona kuna meli zimekuja saa hii. Hata juzi kulikuwa na meli 6 za uvuvi zenye zimechukua mabaharia 30 wa Kenya. Na hiyo kwa kusema ukweli ni maendeleo makubwa, tena mafanikio makubwa sana tukiangalia kwa upande wa mabaharia. The public and shareholders of Trans-Century will have to wait longer before they can comb through the company's financial results for the year ended December 2019. According to a statement dated 30th July 2020 and signed by the company's secretary Virginia Ndunge, this has been occasioned by delay in completion of audit in its subsidiary, which consolidates into group's audited financial statements. On the 10th of July, Trans-Century made public plans to delist from the Nairobi Securities Exchange as it seeks to pursue new sources of capital. Trans-Century was listed on the Nairobi Securities Exchange back in 2011. Well, a number of political leaders from Western Kenya and allied to the Deputy President, William Ruto, have accused Devolution Cabinet Secretary Eugene Wamalwa of failing the region. Led by Bumula Member of Parliament Mwambo Mabonga, the political leaders claim that Wamalwa had neither initiated nor implemented any project in the region. Let us be true to it. I am senior, you are senior, these gentlemen are in leadership. Sisi upande ya Ruto tusipeleke huko ile tabia ya ujinga kwamba hatutaki Wetangula apate ama Mudavadi apate. Tukiwa na Ruto, tusukume Ruto, tuambie Ruto kiti ya Deputy President usiangalie mahali ingine. Tumwambie tupatie hiyo jezi, tutembee nayo. Ikiwa ni Wetangula atakuwa kwanza kufika, tuvalishe. Ile heshima ambayo nilikuwa nimewekea Eugene Wamalwa, ile heshima ambayo nilikuwa nimewekea Governor wa Kakamega Oparanya, hilo heshima iliisha jana. Kama nikutembea kunimaliza, waje wakuje kwangu, mimi niko tayari, niko na wangoja. Nitapambana na wao kabisa hiyo. Kwa sababu hauwezi Kenya hii ya saa hii atuchukue jamii ya mkoa ya magharibi ya zamani atuwapeleke kwa Gideon Moi. Hatutakubali governors wachukue pesa za umma, waibe pesa za umma, alafu wanakimbia huko atu wako protected. Kwa hivyo handshake iwe na limit, na mimi nataka kumuomba rais wetu, tafadhali, wewe ulikuwa katika bunge ukiwa na viongozi, mimi nikiwemo, Duala akiwemo, Murkomen akiwemo, Susan Kiika akiwemo. Saa hizi wewe umekaa kama ule mtu meno ya mbele imevunjika. Kwa sababu uwezi umma, sisi ndio tulikuwa na umma kwa niaba yake, ama namna gani? Kwa hivyo sisi tunamuombea amalize wakati yake, kwa sababu yeye alituambia miaka 10 yeye, alafu miaka 10 nani? Ruto. Well, away from that, let's now cross over live to the Buruburu Police Station for the launch of the Police Digitization Program. Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i is currently speaking. Not announcing, but I'm participating in another digital migration. So today, the actual digital migration in the police service begins in earnest. And as we approved before, sometimes some of us are a little bit reticent, or we think it will not work. But it will work. IG, there is no reason why it will not work. And it is going to work. It's as simple as that. And we are all going to migrate. So I start first of all by telling you, IG, that within the next 18 months, all police officers must be trained and be prepared to come on this platform. Those who then cannot work on this platform will give us enough reasons to relieve them from our service so that we deal with police officers who are willing to serve Kenyans in a modern environment.
I do not think that we are going to have a lot of arguments about that issue. We are moving away from analog operations to digital operations. There's an animal in this country called the file. That animal has been a cause of misery everywhere. It's the basis on which people seek rent. There's some funny thing called the file. You know, nunua chai, file ipatikane, ongea na wazee, ili file ipatikane. Hawa wazee sasa lazima wapotee, because you see, hakuna, the story of the file, hakuna. I actually am standing here today in the presence of you, Inspector General, DPP, and everybody, as a proud citizen of this country, to say we have begun the final funeral to that thing called the file. So that you know, our citizens are suffering because of this unknown, mysterious thing called the file. You know, any matter cannot move because of the file. There's some file. Everywhere you go, you know, people talk about the file. Nunulia wazee lunch, he'll file ipatikane. This file must be something which causes people to pay money, to be stressed around, and so on and so forth. It will not happen. We must fight this thing together. And IG, let us face these good people. And as citizens who love their country, and people who have been blessed by God to be in these positions that we occupy, we fight this thing completely. Tuachane na hii maneno ya file. Hakuna mambo ya file sasa, as you have heard from the Minister for ICT. We start this and we roll it out to the next level. This morning, my colleague CS Musheru and I, we have just been instructed by the President this morning to make sure that after this launch, we are moving on to the instant fines before Christmas. So we have no peace, corona or no corona. My brother and my two brothers, the PSS, IG, all of us, we're going to have a meeting. We must now stop talking about that instant fine thing and make it happen so that we can save our people this business. We can now actually take information, ask people to pay fines on M-Pesa, and then we send them receipts and move on. That is the country that we want to live in. Hatuwezi sasa kwenda mambo ile ingine ya zamani, you know, so that people are deliberately inconvenienced so that they can bribe. Tuenda ungojea hapo Naivasha police station, ngojea mimi hapo. And so that somebody has to weigh between going to wait for you at Naivasha police station or bribing you. We have to stop this thing. And let's be very frank with our people. We have been given these positions and God has brought us here so that we can serve our people and change this country for the better. And that is what we are going to do. I can't thank my brother Joe Musheru enough, and Jerome and our colleagues in the ICT sector. Honestly speaking, in many occasions or when things happen, sometimes members of the public rarely look at the positive things that have happened. Since Corona started, if I want to give you an example, the President has had 2 meetings with governors across the country, virtually, all 47 of them, from Turkana to Migori, from Kisumu to Mombasa, all 47 governors. And we have transacted so much work virtually. We are now having, cabinet committee meetings virtually. We are reaching out to our officials in the field virtually. Our country is networked, and for that, I sincerely, as a citizen of this country, want to thank you, my dear friend, Joe Musheru, my brother Jerome, and the colleagues in the Ministry of ICT for what you have enabled this country to achieve. Thank you for the hard work that you put into this. People might think this is a joke. It is not. To get us to this point is not very easy. How many countries, even on this continent, have the capacity to do that? Yet, every day I see you, every day I see all your teams at the ICT Authority, the Communications Authority of Kenya, working so hard to ensure that we move in this direction. So we will not look back, and we will be your foremost partners in terms of service delivery as we do this. So we will move from here. Next month, PS Kibicho, we will ensure that everybody in Ngao, from the Assistant Chief to the Regional Commissioner, are all in the new Ngao Human Resource Information Management System. Because we started this last year in Kilifi, when we registered all police officers in the Human Resource Management System. Now we have everyone in our electronic record. And you know, IG,
Soon enough, we are also going to have some sort of come to Jesus with each other. I am going to ask at the end of this year to see the basis upon which the promotions that have been given for police officers have been given. Because now it's electronic. Because people must be promoted because of their performance. Because if we do the analytics like we saw here, you are an OCS of a station where there are so many cases that have never been concluded. Investigations that are lying there. Why should you be promoted? Yet there is a hard-working officer somewhere else who is doing a lot of good work and they are not noticed because they are not known, or because someone from their village is not senior in the police service. We must now manage transparently and openly. And as we said, even when we do these things, we have to show the public what we are doing so that people develop confidence in their government and in their system. There's nothing we are going to do secretly. You too, you wake up in the morning and abracadabra, some lazy fellow is the one who has been promoted and another one who works hard has not been promoted. This system must also assist us. It's the basis upon which we are going to follow up on our KPIs, especially for GD. These general duty police officers who are on duty as they move along. The others we are going to ask you later on, IG, to move forward with this system and develop it further on complaints and reports that come on police officers so that they're also on record. We have them so that we know which police officer has got what complaints so that we can analyze them. I mean, we must submit ourselves, to be also reviewed by the public because we are serving our people and we must ensure that we do the right thing. So I'm grateful that we are here. And IG, we will stay on course. My brother, the PS, has just said here that we will support you. I agree with him 100%. As you know, PS Kibicho and I, we are two sides of one coin. We work on these issues together very well. And I want to echo the words he said. You will get all the support you need to ensure that this is sorted out and we move further to another level. So let us embark now immediately on training, capacity building for those police units outside of Nairobi. Then we roll out the system across the country. And as Joe said, we are bringing the databases together, including the NTSA database. Some of the challenges we have had in the country before, like in terrorism, they are related to some monkey business that happens in the motor vehicle registration, which has reduced drastically since we migrated the system to an electronic platform, and we are able to very easily net any efforts to interfere with it. But I want to ask you, IG, that we will intensify even that as we synchronize our databases, and I'm going to request you that we look at the law. And DPP, we are going to look at the law and send it to the Attorney General. I actually suggest that people who fiddle around with the registration of motor vehicles, we charge them under the anti-terrorism law. Because there is no reason why people will fiddle around with the registration of motor vehicles if they are not intending to facilitate serious crime like terrorism. We know what happened that led to Dusi 2. We will not go back there again. Now, wananchi tukubaliane sisi wote, we have been given a job to do. Let's do it honestly and let us do it faithfully. We will sit down with the Attorney General and we will make recommendations to Parliament to look at that law afresh, because we now have to be serious about crime. We may have brought down serious crime sufficiently, but some petty crimes exist, and we are in an environment where we have to watch out. Our neighborhood has got very serious challenges across the board. So we have to be very careful about the things we do. So I'm grateful, indeed, on behalf of my colleagues from the Ministry of Interior, and I personally pledge my support to this effort. And like my colleague, the PS, said, as a ministry, we are focused on this. This is a serious assignment, and we will deliver on it. We will have a human resource information management system rolled out for Ngao so that we have all the information we need electronically from assistant chiefs to regional commissioners, and that we should be able to do within a month or so, because we are dealing with fewer numbers than we were dealing with in the police.
so that all information about our officers across the board is available. And for this digital migration, as we said, it will have to happen. There is not going to be a choice whether or not you are going to remain with us while you can't operate on this system. It is going to happen, and we're going to complete the process of training everyone who needs to be trained so that we move forward. We don't debate about whether or not things happen here. We make them happen because it's important for us to have this system go forward. It's good for our country, it's good for our service, and it's good for the efficiency that we need to be able to serve our people. So officers who are here, police officers who are here, listen to me very carefully. This means that we have begun that very important journey towards total change in the manner in which we do things. We'll be able to see when you are delaying investigations and when you are delaying reports. And because we are all synchronized, when questions are asked of us by the DPP, when questions are asked of us by other independent officers, we should be able to answer the questions based on the work that we have done and the work that we are doing. I promise my colleagues from the other agencies within the criminal justice system that we will be worthwhile partners and we will do what you require us to do as we go forward. So thank you everyone for coming. Thank you my colleagues. Thank you the great team that has been working on this. I'm sure we are going to be together again soon to try to meet the deadline that we were given with Joe on the instant fines and to ensure that our country really steps up to the 21st century challenge of providing services to our people in an efficient and timeous manner. May God bless all of us and strengthen our hands as we face this noble responsibility of delivering service to our people in our beloved country. And with those remarks, it is my singular pleasure and duty to declare. All right, there you have it. Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i there on the digitization of police operations in the country, the launch there of the digital OB, that is our current book at the Buruburu Police Station here in Nairobi. Let's take a quick break. We'll be back with much more. This is NTV. Introducing Ndovu Home Baking Flour and Ndovu Maize Meal, now in an attractive new packaging. Ndovu flours are fortified with vitamins and minerals to provide wholesome goodness for the whole family. Milled from a blend of the finest wheat, Ndovu all-purpose flour makes the most delicious chapatis, mandazis and all other pastries. Ndovu is readily available at your nearest shop. Ndovu Tosha. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Well, thank you for staying with us. You're watching NTV at ONE. Now, listed coffee farm Egads has reported an 18.4 million shillings loss for the year ended March 2020, down from a profit of 28.5 million shillings in the same period in 2019. This comes against the backdrop of subdued production by the company, which saw the company produce only 114 tons of coffee compared to 419 tons produced a year earlier. Shareholders will have to go without a dividend payment for the period ended March 2020 as management seeks to restore the business back to profitability. Egads has 32.2 million shares listed on the Nairobi Securities Exchange with a market value of 338 million shillings. Meanwhile, in other stories globally,
3 ministers in Gambia's government have tested positive for the coronavirus days after the West African nation's president went into self-isolation. This comes as the number of coronavirus cases recorded worldwide topped 10 million on Monday, with the illness continuing in March. President Adama Barrow said last week he would self-isolate for 2 weeks. Petroleum and Energy Minister Farfar Sanyang and Agriculture Minister Ami Fabure have tested positive for the virus, the presidency said in a tweet on Sunday. Health authorities in the former British colony of some 2 million people have recorded 498 coronavirus cases to date, with 9 fatalities since its first case was reported in March. 6 months after the World Health Organization declared a global emergency, the virus has killed more than 692,000 people since it first emerged in China late last year. Fresh clusters have been reported in countries that had previously brought their outbreaks under control, forcing governments to reimpose lockdown measures despite worries of a further economic fallout. Australia's Victoria State imposed fresh sweeping restrictions on Sunday, including a curfew in Melbourne for the next 6 weeks, a ban on wedding gatherings, and an order that schools and universities go back online in the coming days. Despite a lockdown, Melbourne has continued to report hundreds of new cases daily, even as other states in Australia have reported 0 or a small number. Many other parts of the world are struggling with much bigger outbreaks. Health authorities in South Africa, where a surge in cases had been expected after the gradual loosening of a strict lockdown, reported that infections exceeded the 500,000 mark. The nation is by far the hardest hit in Africa, accounting for more than half of diagnosed infections, although the President Cyril Ramaphosa said the fatality rate is lower than the global average. Latin America and the Caribbean passed another milestone on Sunday as fatalities in the region climbed to more than 200,000, with Brazil and Mexico accounting for nearly 3/4. Iran, battling the Middle East's deadliest outbreak, reported its highest single-day infection count in nearly a month, warning that most of its provinces have been hit by the resurgence of the disease. With infections and deaths soaring, the UN Health Agency has said the coronavirus pandemic is likely to be protracted and warned of possible response fatigue. Meanwhile, Muslim pilgrims circled Islam's holiest site along socially distanced paths on Sunday in the final ritual of the Hajj, the smallest in modern history, as Saudi authorities sought to prevent a coronavirus outbreak. Only up to 10,000 Muslims took part in the Hajj, a far cry from the 2.5 million who took part in the 5-day annual pilgrimage last year. Masked pilgrims threw pebbles at a wall symbolizing Satan in Mina, close to the holy city of Mecca. On the final day of Hajj, state media reported, instead of gathering the pebbles themselves as in the past years, they were handed them, bagged and sterilized by Hajj authorities to protect against the novel coronavirus. Pilgrims returned to the Grand Mosque in Mecca late on Sunday to perform a final, that is tawaf, or circling of the Kaaba, a cubic structure towards which Muslims around the world pray. Health authorities said no coronavirus cases were reported at the holy sites during the Hajj. The pilgrims, who are required to observe social distancing and subjected to regular temperature checks, will go into mandatory quarantine after the Hajj, as authorities said. Well, very different and unique indeed. Now, America's first crewed spaceship to fly to the International Space Station in nearly a decade returned safely to Earth on Sunday, splashing down in the Gulf of Mexico. The successful mission was carried out jointly by SpaceX and NASA. The SpaceX Crew Dragon Endeavour splashed into the water off Pensacola, Florida at 6:48 p.m. Greenwich Mean Time, trailed by its 4 main parachutes. It was the first water landing for a crewed U.S. spaceship since the 1975 Apollo-Soyuz mission. It's been quite an odyssey the last 5, 6, 7, 8 years. 5 years since
Bob and I started working on this program, and to be where we are now, the first crewed flight of Dragon, is just unbelievable. The Crew Dragon capsule performed several precisely choreographed sequences in order to return home safely. As it re-entered the atmosphere at a speed of about 28,000 kilometers per hour, it experienced temperatures of 1,900 degrees Celsius. All right, thanks Victor Kiprop there. Let's now take a look at stories making headlines in the world of sports. And Tokyo 2020 organizers on Monday unveiled the new schedule for the coronavirus postponed Paralympics next year, with only minor modifications to the original calendar for the event. The historic decision to delay the 2020 Games over the pandemic means the Paralympics are now scheduled to run from August 24th to September 5th, 2021. And FIFA President Gianni Infantino will remain in office while he is a subject of criminal investigation, according to the world football's governing body. Last week, prosecutors in Switzerland launched legal proceedings against Infantino in relation to an alleged secret meeting he held with the Swiss Attorney General Michael Lober. Both Infantino and Lober have denied any wrongdoing. Football's world governing body, FIFA, which is based in Zurich, said the meetings were routine and nothing remotely criminal has happened. And Italy's oldest professional club, Genoa, survived Serie A relegation on the final day of the season for the second year running after beating Verona 3-1. Genoa's goals were scored by Antonio Sanbria, who netted twice, and Christian Romero, who added the third before he was sent off. Genoa's Later on in our subsequent bulletins at 7 and 9 p.m. My name is Zainab Ismail. Stay safe and stay with us.